Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. আমাদের পুকুরে মাছ ধরেছে একটা কাতল মাছের ছাও ধরেছে। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ননস্টপ হান্নান কিং। আজ ব্লগ 9। আজকের ব্লগটা স্পেশাল ব্লগ, মাছ ধরা চ্যালেঞ্জিং। দেখি কে মাছ বেশি ধরতে পারে। চলুন বন্ধুরা, যাওয়া যাক। এখান থেকে 2 মিনিট লাগবে যাইতে। চলুন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন সাইকেলে যাব, সাইকেল নিয়ে ব্লগটা হবে। চলুন যাওয়া যাক, লেটস গো। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমরা এখন যাচ্ছি মাছ ধরতে। খুব এনজয় হবে, মজা হবে, অনেক এনজয় করবো। আমরা প্রায় পুকুর পাড়ের কাছাকাছি আসছি। চলুন যাওয়া যাক। দেখুন সামনে যে আমার 2 সহকারী আছে। হ্যাঁ গাইস, আমরা এইমাত্র আসলাম পুকুর পাড়ের কাছে। আমার সাথে ব্লগের সহযোগিতায় আছে আমার রিপন কাকা। আমার সাথে 3 জন আছে, নির্জয় এবং সুজন মামা এবং রিপন কাকা। চলুন আমরা যাক ভিতরে, এখন যে মাছ ধরবো। আসো, লেটস গো। খুব এনজয় হবে গাইস। পুকুর পাড়ে যাচ্ছি। পুকুর পাড়ে দেখুন আমাদের পুকুর। হ্যাঁ গাইস, আমরা এইমাত্র পুকুর পাড়ে আসলাম, এখন মাছ ধরা স্টার্ট করবো। চলুন আদার লাগাই। আমি এবং আমার নির্জয় কাকু আছে, দেখি কে আগে মাছ ধরতে পারে। স্টার্ট। গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমার আগে মাছ বসে ফেলাইছে, দেখি কে মাছ ধরতে পারে আগে। আজকে কি মাছ ধরবো। গাইস, আপনাদের যদি মাছ ধরতে ইচ্ছা হয় তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। মাছ ধরার কিন্তু মজাই অন্যরকম। জীবন কাকা কিছু কও।
হে গাইস দেখতে পারতেছেন এই যে একটা আদার খাইছে এই মাত্র। এই গাইস এই পাশে তো মাছ ধরতেছে না। এই গাইস দেখছেন টিপ দিতেছে এই ওই এই গাইস ধরছি। এই গাইস অনেকক্ষণ পরে একটা মাছ ধরলাম। এই গাইস হেই গাইস আমি সবার আগে মাছ ধরলাম, নির্জা কাকু মাছ ধরতে পারে নাই। দেখুন আমাকে দেখে হিংসা করতেছে। মাছটা রাখা দিই আবার স্টার্ট দেখি। এই গাইস দেখতে পারতেছেন যে একটা মাছ রাখলাম। আবার স্টার্ট নাও। Hey guys, আবার শুরু করা যাক। Hey guys, এই মাছ দিয়ে আমরা পিকনিক করব রাতে। আপনারা ইচ্ছা করলে আসতে পারেন। যার যার মাছ খাইতে ভালো লাগে সে কমেন্টে জানায় দিন, হোম ডেলিভারি দিয়ে আসবো। Hey guys, দেখতে পারতেছেন ওই যে নিজা কাকা মাছ ধরতে পারে না দেখা বসি গোছাইতেছে। ছিপ নিয়ে বলে বাসায় যাব, হিংসা হইতেছে আমার দেখে। Hey guys, দেখেন দেখেন এই কত বড় মাছ। গাইস আবার একটা ধরছি দুইটা, এটা
মির্জা কাকু একটা ধরতে পারে নাই। মাছ নেন। হ্যাঁ গাইস, এই যে দুটা ধরছি, অনেক বড় বড় মাছ, আমার থেকে বড় মনে হয়। হাই গাইস, এখন আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। গাইস, অনেকক্ষণ ধরে মাছ ধরতেছি, এখন বিদায় নেওয়ার পালা। বসি গোছাই। বসি গোছাও। হাই গাইস, আজকে নতুন বিদায়। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই। আমার নেক্সট ব্লগের জন্য সবাই অপেক্ষা করবেন এবং আমার যারা ভালোবাসেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।